Hello, good morning and good evening, ladies and gentlemen. It is my pleasure to open this session at the Third World Congress on Transdisciplinarity, which in the session, the week, is organized by the UNESCO chairs of the University of Florence. My name is Francesco Castelli from the UNESCO chair for the University of Brescia, which is another very nice Italian city. And it is my pleasure to give the floor to Professor Mecca just to introduce the work of the session and to present a talk on design process and transdisciplinary process. Professor Mecca is an architect and is also a full professor at the University of Florence. And he has been the Dean of the Faculty of Architecture of the same University of Florence, and it has been also the Dean of the Department of Architecture of the University of Florence. He has been working in academic research for a long time, and the main topic of research are the following: architectural heritage and sustainable development, knowledge management and vernacular architecture, project and risk management. I am very excited to be here with you, wherever you are connected from in the world. And the session will be bilingual. Someone will be speaking in English, and then we will have the Magistral, Conferencia Magistral by Professor Sefair. He will speak in Spanish. So, Professor Mecca, the floor is yours. And once again, welcome to everybody. Gracias, Francesco. Partimos entonces. Is Professor Mecca talking first? Yeah. Sorry. Thanks, Professor Castelli. I'm very glad to be here with you. First of all, I want to thank the colleagues who invited me to contribute to this important Congress. My talk is based on my experience as an architect, an experience that I have never been able to separate from my experience as an academic manager and a teacher, even when I have taught, as I do till now, organizational disciplines such as project management. Since the beginning of my academic and professional life, I have cared for a systemic vision, in attention to cognitive processes related to design decisions, in attention that I have tried to nourish with the tools of semiology, organizational theories, and analysis of the cognitive processes. About the cognitive studies, the studies on design process and the cognitive strategies related to design process are wide and extensive. A colleague of mine, professor at the University of Florence, Matteo Zambelli, reconstructs the most complete picture in his book, The Mind in Design, which is in Italian, but I think that we shall translate it in English quite soon. During the time, my strongest reference has been Herbert Simon. He gives the example in his writings of an architect who has to build a house, a task that is ill-structured. The problem is ill-defined, both in objective and its in disciplinary complexity, especially if the architect seeks a creative solution without referring to standard models and solutions. It's a very synthetic way, but according to Simon, the design process is an open process. The initial task offers too few specifications. The client requests the vagueness of his needs, and the number of possible alternatives is immense. Moreover, not all the effects of the decision and of the solution
devised are controllable. Often the goodness of the final product can only be assessed once it has been realized. In creative design, in architectural design, the process of solving problems coincides with the process of understanding their nature. Since there are no criteria for their sufficient understanding and there is no end to the chain of causal inferences. For this reason, I think that the design process is a good example of a transdisciplinary process. The process of solving ill-defined problems ends not for reason internal to the logic of the problem. It stops because of consideration external to the problem, because there is no more time, because there is no more money, because one has lost patience. For ill-defined problems, there are no true or false answers, because there are no rules to determine their correctness. This is constantly experienced in design or architecture, where objects and buildings provoke different reactions depending on people, their values, their aesthetic, and the ideological predilection. Evaluation of the proposed solution are expressed with adjective good or bad, or more likely with better or worse, satisfactory, good enough. If a distinction is made in problem solving between well-defined and ill-defined problems, another distinction follows. The distinction between algorithms and heuristics. In the domain of architecture, both algorithm and heuristic are used, but it is the heuristic that characterizes this cognitive field. Heuristics are used in the context of ill-defined problems. Unlike the algorithm, it is not systematic. It is a risky procedure that can lead to failure, and of course, is applied when there is no algorithm available, as in case of architecture and design, or in artistic processes, or in general, also in transdisciplinary processes. Two particularly powerful, not to say fundamental, heuristics are used by designers, often unconsciously, to initiate the design process and guide it through various stages are analogy and metaphor. Analogy is based on the mapping of relationships between two domains. And these domains and related disciplines can also be very distant from each other. Analogy makes it possible to understand or explain a new situation in terms of a known one. But it can also be used to solve a problem, because in the context of problem solving, analogical reasoning makes it possible to transfer a solution of a known problem to a new one to be solved. A more technical definition for analogy is the transfer of a relational information from one domain, defined as the source or base of the analogy, to another domain or known situation or field or specific subject, defined as the target of the analogy. So the transfer process is achieved by mapping the corresponding relationships that have been extracted in the transition from source to target. Establishing relation between what is known in the domain in order to project it onto another, in order to understand or explain it, requires, according cognitive psychologists as Kit Holyoak and Paul Taggart, a mental leap
the leaping without knowing how it will end. Projecting is into the void is a part of the designing, which is in fact etymologically means throwing forward. I think that on next years, our way of designing has to change, acquiring new variables, both in the input and output phase, and mostly in the criterion for assessing whether it is sufficient or insufficient, becoming more and more transdisciplinary. Particularly with regard to the cost-benefit ratio, it is no longer possible for either the public or private sector to stop at economic data or technical verification without considering from the cost point of view the generation of environmental and social services and their environmental and economic impact in the life cycle of buildings or any part of the project, without a higher level of complexity of the whole design process. A new culture of sustainability makes the assessment of the right decision more complex, putting the value of the community and the common good at the center. Recently, at the end of last year, of the 2020, the European Commission has launched a large-scale co-creation program called New European Bauhaus. The European Commission believes that urgency of the paradigm shift in the area of sustainability and the resulting design acceleration can find the necessary transdisciplinary dimension in this project for a new European Bauhaus. It is, I think, a happy generative intuition, which is in just a few months is rapidly gaining ground, arousing interest and involvement like wildfire, even in our country, and certainly beyond the world of design and architects. As a conclusion, I can remember that Albert Einstein said, "Logic takes you from A to B, but imagination takes you everywhere." Really, as a conclusion, only the imagination that works with analogy and metaphor across disciplines has the power to bring about the paradigm shift needed to design the future. Thanks. Thank you very much, Professor Mecca. In case someone has some question for Professor Mecca, that will be done following the presentation and the Conferencia Magistral given by Professor Esteban Sefair. So please keep any possible question in your mind. And before going ahead, I should have done it before, to thank the President of the conference and to thank also Professor Refice, who was kind enough to ask me to moderate this session. And now the floor is to Professor Esteban Sefair. He graduated in education at the University of Almeria and also had a master at the University of Santiago de Chile. Then he graduated in mechanical engineering, and it is now presently the Dean of the Faculty of Engineering at the University of Valparaíso. And he also taught, he was a professor also at the National University of San Juan. Now, Professor Esteban Sefair will give a plenary lecture, I would say a keynote talk, on overcome a culture of simplified network, news in professions and organization. Superar una cultura de red semplificada,
novedades en las profesiones y las organizaciones. Thank you very much, Professor Sefair. The floor is yours. Muchas gracias, Francesco, y muchas gracias por la invitación. Y siempre es bueno poder compartir espacios donde poder expresar algunas ideas o puntos de vista y después debatir. En ese contexto, ¿se ve ahí? Sí, sí. Muchas gracias. La verdad que fue un desafío poder conversar de estos temas, pero en estricto rigor es verdad que esta pandemia más algunos elementos que se vienen ocurriendo a nivel no solo de las profesiones, sino también de la sociedad, nos van llevando a darnos cuenta cada vez más que la transdisciplina es parte de la solución. En ese sentido, yo quiero organizar mi presentación en 5 puntos, básicamente. Un poco hablar, bueno, de esta nueva realidad que nos va a tocar vivir. Algunas tendencias que ya se venían vislumbrando pre-pandemia en relación a la industria y al contexto global. Y esto finalmente cómo va a impactar, según mi mirada, en las profesiones y en las organizaciones, y algunas reflexiones al respecto. Si hablamos de la nueva realidad, yo voy a hacer un pequeño resumen. Si se recuerdan, hasta marzo del año 2020 vivíamos en un mundo con unas determinadas condiciones. Ya aparece nuestro gran amigo el COVID-19. Y en ese momento, rápidamente, tuvimos que generar una realidad 2, donde nos obligó a todos, Estado, personas, organizaciones, empresas, a todos a adaptarnos o tratar de adaptarnos con una mirada tal vez de esta realidad previa. Y en ese estado de realidad 2 aparecen un conjunto de elementos, no los voy a mencionar todos, pero lo más relevante dice relación con que, bueno, estados de emergencia, en el caso nuestro de las universidades tuvimos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, y fuimos a formación virtualizada o no presencial, empieza el teletrabajo, aparece además o se evidencia aún más, en el caso de América Latina, la crisis social y económica que se agudiza gracias a eso. Y eso lleva a que hoy, o durante todo el 2020 y lo que llevamos de 2021, bueno, tenemos una gran cantidad de preguntas. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Cómo nos ha impactado esto en las condiciones de vida? Es evidente que a todos nos ha impactado, pero todavía hoy no tenemos muy claro cómo. También cambian las relaciones laborales, ya lo voy a explicar un poquito más adelante, y la manera en que se estructuran las organizaciones para poder trabajar. Se acelera el uso de las nuevas tecnologías, básicamente porque tuvimos que ir a formatos nuevos de trabajo. Pero un tema que, y por eso lo quise colocar importante, es que todos, en mayor o menor medida, empezamos a generar, a impulsar y a difundir nuestra mayor conciencia sobre el desarrollo sostenible, ya no solo del planeta, sino también de la propia comunidad en donde me toca vivir. Y es por eso que, bueno, a partir del 2021 vamos a una, como digo yo, realidad 3, que es la nueva realidad, pero en la cual solo podemos ir mirando o darnos cuenta de algunas cosas que podrían ocurrir ahí. Y siempre es bueno referirse en ese sentido a, bueno, qué está ocurriendo y cómo me está impactando. Yo he venido siguiendo, o en general los académicos venimos siguiendo qué está ocurriendo en el mundo. Y en el mundo pasan 4 cosas, básicamente. Hay un cambio en las expectativas sociales, que va a ocurrir sin duda y que está ocurriendo. Va a cambiar la manera en que trabajamos. Empieza a aparecer un concepto nuevo que es, para algunos están más de acuerdo o menos de acuerdo, que es lo que denominan por ahí capitalismo con propósito.
y todos tomamos mayor conciencia de la emergencia climática. Y por eso hice un estudio para esto, que es bastante nuevo, pero el punto está en que si hablamos de las expectativas sociales, la realidad indica de que las sociedades están exigiendo un cambio en el paradigma relacionado con el contrato social, la manera en que vivimos. En relación con el trabajo, para nadie, o en general, algunos estamos más vinculados a la industria, la denominada industria 4.0 o nueva revolución industrial, lo que está haciendo en realidad es cambiar la manera en que trabajamos, generando nuevos empleos, pero también automatizando muchos de ellos, y lamentablemente esta automatización en algunos casos está generando mayor desempleo. Pero los dos puntos interesantes, creo yo, es que uno tiene esa relación con el denominado capitalismo con propósito, donde en los últimos años hay cada vez más voces críticas relacionadas con la manera en que nos hemos venido desarrollando en el mundo occidental y cómo impactamos en las personas y en el planeta. Entonces, creo yo que estamos viviendo una transición hacia una reinvención de la forma en que desarrollamos económicamente nuestra sociedad. Y finalmente la emergencia climática. Y acá hay un punto interesante que dice relación, yo soy testigo de esto porque tengo un hijo de 15 años, ellos son muchísimo más sensibles, la denominada generación Z, en relación con los elementos vinculados al cambio climático y los desastres naturales. Y obviamente el cambio climático está generando cambio en la economía y la vida de las personas. Yo voy a poner enseguida un pequeño ejemplo del país donde vivo, que es Chile. Rápidamente, en el contexto global, como lo dije recién, hay una evolución de la industria. Hoy asistimos a lo que se denomina industria 4.0 y que está gobernada, o dependiendo de los autores también, pero en general podemos encontrar en ella, y por eso lo quise mostrar, aunque muchos probablemente lo saben, hay 9 tecnologías que gobiernan esta denominada industria 4.0 o nueva revolución industrial, que son las que están aquí. Y todas ellas tienen impacto en la manera en que hacemos las cosas y en la manera en que producimos. Y en ese sentido, creo que es también importante mencionar 4 elementos que impactaron fuertemente y que se vieron acelerados por la pandemia del COVID. El primero es que se aumentó el trabajo interdisciplinario. Eso, es decir, paradójicamente una pandemia nos lleva a aumentar la manera en que trabajamos profesionalmente. Aumenta también el trabajo multitarea, es solo cuestión de ver cómo trabajamos hoy en la casa. Aumenta también paradójicamente las redes de colaboración. Esto que estamos haciendo hoy probablemente antes era presencial, mucho más complicado, es decir, la globalización de las personas y las relaciones también se ven aceleradas y hoy son mucho más fáciles y pragmáticas. Y también se empieza a pensar en el rediseño de los procesos que quedaron obsoletos. Estos son 4 elementos importantes que además están potenciando los cambios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo impacta esto en las profesiones? Y aquí hay algunos estudios bien interesantes. Hacia el 2025, de acuerdo a un estudio muy nuevo del Foro Económico Mundial, el mundo del trabajo se va a ver revolucionado por 2 cosas. Como lo mencioné recién, lo que está ocurriendo en relación a los nuevos impulsos gracias al COVID y la automatización. Y eso va a llevar, dependiendo de los estudios, que van a aparecer y se van a crear empleos. Pero como en toda revolución industrial, es muy probable, más allá de lo que digan los estudios, de que se creen más empleos que los que se pierden. Y estos empleos van a estar básicamente, desde la perspectiva profesional, en 3 áreas. Todo lo vinculado a la economía verde, todo lo relacionado a lo que hoy se denomina ciencia de datos y evidentemente la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Por el impulso de las tecnologías. ¿Y cuáles son las principales áreas? Y esto no significa que no todas las profesiones sean y sigan siendo valiosas. Pero hay 4 áreas que se ven impactadas fuertemente. Primero, la ingeniería en su totalidad y en cualquier disciplina. Tal vez hablo mucho desde mi perspectiva de ingeniero. Todo lo que dice relación con la informatización en espacios virtuales, lo denominada informática en la nube.
Pero además, como ustedes uno lo puede apreciar rápidamente mirando lo que ocurre en nuestro entorno, aparecen nuevos productos, es decir, nuevas soluciones para la vida, y también nuevas formas de entregar esas soluciones, y por eso aparecen nuevos negocios. Pero lo más interesante es que en este estudio, que yo he venido siguiendo desde hace tiempo la evolución de las competencias en el mundo, especialmente de los ingenieros, es que aparecen 3 habilidades nuevas vinculadas a la manera en que nos vamos a relacionar. Primero es que va a ser importante como habilidad tener o aumentar nuestra inteligencia emocional, tener mayor tolerancia al estrés y mayor flexibilidad, y finalmente tener capacidad de liderazgo e influencia social, a lo menos en nuestro entorno laboral. Estas 3 las quise colocar porque estas 3 habilidades nuevas, si uno mira estudios previos al 2020, casi no se mencionan, de hecho en ningún estudio está. ¿Y por qué digo esto? Y esto tiene alguna lógica. Si ustedes miran este pequeño gráfico, se van a dar cuenta que hay una lista de actividades donde las profesiones, donde la automatización empieza a impactar. Por suerte, a lo menos para mí, en el área educación, salud, científica, el área científica técnica, el gobierno, bueno, ahí hay un menor desplazamiento en los empleos debido a la automatización, pero hay una cantidad de áreas donde esto va a ser realmente impactante, y de hecho ya se está notando, al menos en el caso de Chile. Entonces hoy nos vamos a enfrentar a un entorno laboral que tiene 3 elementos característicos. Primero, que el trabajo va a empezar a ser diferenciado. ¿Qué significa esto? Significa que todo aquello que sean tareas de tipo rutinario se van a robotizar. Y ahí es donde va a existir el más alto impacto en el empleo en general. Y el problema de esto es que en general la gente que realiza tareas rutinarias, especialmente en las fábricas, tienen baja formación académica o baja capacidad para poder transformarse. Y ahí hay un esfuerzo que vamos a tener que hacer. Y las tareas que no sean rutinarias empiezan a aumentar en su forma, complejidad, patrones y relaciones. Otra cosa importante que va a ocurrir en el mundo del trabajo es que el empleo a tiempo completo va a empezar a disminuir. Esto es una tendencia y si uno conversa con los grandes oferentes de empleo, efectivamente el empleo a tiempo completo disminuye y empieza a aparecer empleo por tareas y por proyectos. Y obviamente la velocidad del cambio técnico hace que los trabajos se vuelvan más flexibles y necesitamos personas profesionales con capacidades distintas. Y un elemento interesante es que entre esas capacidades aparece una menor sobreespecialización como elemento distintivo. Entonces, hay 3 cosas que es importante mencionar antes de plantear las preguntas. Es evidente que se está transformando el trabajo y la manera de producir. Hablaba hace pocos días a propósito de México con mis colegas, con algunos colegas mexicanos, y evidentemente ellos van sintiendo esto, especialmente en sus grandes fábricas, por ejemplo, automotrices. Se van a crear y eliminar empleos, también lo dije, y se van a transformar las relaciones laborales. Pero entonces aparecen estas preguntas. ¿Cómo se adaptan hoy los trabajadores, los profesionales, las empresas y las organizaciones a esta realidad nueva? ¿Cómo conservar el trabajo digno? Porque está bien, vamos a desplazar, pero si el entorno laboral va a cambiar, ¿cómo mantener la dignidad del empleo? ¿Cómo vamos a manejar estos cambios? No solo a nivel microempresarios o empresarial, sino también a nivel de la normativa. Y la pregunta más importante para nosotros los educadores, ¿cómo vamos a educar con éxito a los nuevos trabajadores o los nuevos profesionales? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, en casi cualquier estudio vinculado al impacto de la industria 4.0 o la nueva revolución industrial, en todos los lugares dice que va a haber desplazamiento de trabajadores y aparición de nuevos empleos, y todos los estudios dicen cosas similares. Entonces, y de hecho esto ya se está observando. Entonces, como
conclusión de este punto, pequeño conclusión, y uno podría decir, bueno, el desafío formativo viene por 3 elementos. Primero, la irrupción de las tecnologías, las tendencias globales que mencioné recién, y también los cambios en el entorno laboral, que impactan a las empresas y organizaciones en la manera en que producen, en la manera en que comercializan, en la manera en que diseñan. Mi antecesor lo explicaba muy bien recién. Y también impacta en las personas. Pensemos un poco hoy la manera en que estudiamos, la manera en que trabajamos, la manera en que nos estamos relacionando y la manera en que estamos cambiando nuestras formas de vida. Por lo tanto, el gran desafío es que, independientemente de la profesión, y donde yo creo que hay que cautelar las profesiones de base, aparecen un nuevo conjunto de competencias técnicas y metodológicas, pero también interactivas y personales. Y lo que yo voy a mostrar es un resumen de unos trabajos que venimos realizando. Entonces, las competencias técnicas y metodológicas empiezan a aparecer cosas que en algunas profesiones, yo lo observo en la educación, al menos de Chile, que independientemente de la profesión hay que entregar. Por ejemplo, el manejo de tecnologías de información y comunicación. Esto se dice, pero la pregunta es si se hace y si entregamos las competencias de manera eficiente o efectiva. Vamos a tener que implementar las tecnologías en nuestras aulas y en nuestros propios trabajos académicos. Bueno, y hay una lista de conocimientos, no los voy a mencionar todos, pero todos tienen que ver con elementos relacionados a la ciencia de datos. Es decir, en este nuevo entorno en este nuevo entorno tecnológico, insisto, independientemente de la profesión que hay que cautelar, hay que entregar nuevas competencias vinculadas a esto. Y en relación a las competencias interactivas y personales, yo mencioné 3 recién que habían aparecido como nuevas en los estudios, pero aparecen otras que son transversales a las profesiones. Razonamiento lógico-matemático. Ahora bien, esto no necesariamente se puede enseñar en la universidad, pero no es la idea de la conferencia. Pero tal vez tenemos que empezar con sistemas como STEM, a ser incorporados en la enseñanza básica o enseñanza media, como decimos acá en Chile. Y elementos esenciales como la flexibilidad cognitiva, la capacidad de trabajar en equipo, mayores habilidades sociales, capacidad de negociar, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente esto es un desafío para quienes estamos llamados a formar nuevos profesionales. Si miramos esto mismo en el contexto de las organizaciones siempre reaccionan, esto podríamos hacerlo desde distintas miradas, pero las organizaciones siempre reaccionan desde sus estructuras, desde la manera en que hacen las cosas. Entonces, cuando hablamos de la industria 4.0, las tendencias globales y la manera en que han cambiado las condiciones de los mercados, nos podemos dar cuenta de que el enfoque tradicional de las estructuras está también cambiando. Y también está cambiando la manera en que nos relacionamos dentro de estas propias estructuras empresariales. No se olviden, o no hay que olvidar en realidad, de que la estructura es la que en general presenta incidencia en cómo una determinada organización, no importa su tipo, se va a desempeñar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el caso del COVID, o cuando aparece el COVID, nos pasa algo muy muy relevante. La adaptación organizacional que tuvimos que hacer tiene 3 componentes clave. Primero, fue obligada, ¿no? Nos dijeron de un día para el otro, señores, pandemia, señores, cuarentena, todos para la casa, ¿no? Y entonces aparece el teletrabajo. Fue inmediata y finalmente fue descentralizada. Yo voy a mencionar el caso de nuestra universidad. Nosotros tenemos 11 facultades y cada una trató de hacerlo lo mejor que pudo. La ventaja que teníamos en nuestra universidad es que ya veníamos en un plan de digitalización de actividades. Por lo tanto, no fue tan traumático, pero sí fue impactante. Y hay 4 elementos de adaptación organizacional que fueron transversales a cualquier tipo de organización. Primero, el home office es una realidad. Algunos
Entonces tuvimos que adaptar nuestros hogares, algunos con mayor fortuna, otros con menor fortuna, dependiendo de las características del hogar y de las capacidades de conectividad. Aparecen redes de trabajo ahora, tuvimos que digitalizar, aparece la firma digital ya como una cosa, ya casi nadie firma papeles, ¿eh? En cualquier actividad, y también las compras digitales. Eso nos ocurrió y nos tuvimos 2 o 3 meses para poderlo adaptar, para poderlo hacer. Ahora bien, como ya sabemos de esto, más la tecnología que nos viene acelerando el proceso, el rediseño de la estructura organizacional tiene 4 elementos que lo caracterizan. Primero, uno que viene impulsado por el comportamiento de los clientes. Si ustedes han observado, o uno observa, lo que más ha crecido es el comercio electrónico. En el caso de Chile, por ejemplo, ha crecido más de un 60% en el último año. Una cosa de verdad impresionante. Y nosotros como clientes también exigimos servicios y experiencias de mejor calidad. Esto impactó obviamente en las operaciones de las empresas o cómo han tenido que reaccionar las organizaciones en relación a esto, pero lo más significativo es que las estructuras organizacionales empiezan a ser más horizontales y se empieza a trabajar más que por tareas, por proyectos. ¿Eh? Por proyectos. Aparece el trabajo en red, es decir, hay mayor conexión entre los agentes de las distintas áreas de las organizaciones. Empiezan las automatizaciones muy rápidamente y aparece un concepto que es la sostenibilidad como concepto transversal. En el caso particular, perdonen que sea referente de nuestra universidad, nosotros ya declaramos la sostenibilidad como un elemento central de nuestra actividad universitaria. Estos 2 elementos, los comportamientos nuevos de los clientes, o los beneficiarios o los usuarios, más los cambios en las operaciones, hacen que haya un mayor uso en tecnología, lo que es obvio, pero este uso en la tecnología lo que está haciendo, hay 2 cosas importantes. La primera, está aumentando la productividad de las personas en la organización, siempre que esa persona tenga las competencias adecuadas y los recursos adecuados. A esto me refiero con equipos y conectividad. Y otro elemento relevante es que como está aumentando todo lo que se transmite a través de la nube o de la internet, aumentan los riesgos de seguridad. Es decir, la ciberseguridad empieza a tomar un rol preponderante. Y además, las organizaciones, al menos las más grandes, se empiezan a dar cuenta de algunas cosas. Deben empezar a generar nuevas formas de contener, mantener y desarrollar a las personas que trabajan en estas organizaciones. Por lo tanto, hoy los compromisos y valores organizacionales que den seguridad a los agentes que trabajan en las organizaciones es un tema relevante. La salud y seguridad de los colaboradores también empieza a ser un tema relevante porque, al menos, no sé de experiencia en otros lugares, pero en el caso de Chile, empiezan también a aparecer nuevas dolencias. Por ejemplo, la sequedad de ojos, que no era un tema recurrente en las personas, hoy lo es el estrés, y entonces empiezan a aparecer preocupaciones por nuevas formas de prevenir y mantener las características de la salud en quienes trabajan con nosotros. Aumenta el compromiso de quienes trabajan en la organización y aparece el aprendizaje continuo hoy como un elemento más importante porque si bien esto se viene diciendo hace mucho tiempo, la velocidad de cambio tecnológico hace que las personas deban tener capacidad de adaptarse cada vez más rápido. ¿Por qué decía esto? Porque si ustedes miran la lista, o esta pequeña lista, hay 20 trabajos que empiezan a ser más demandados y de hecho hay muchísima evidencia de ello y hay muchas empresas que les está pasando. En el caso particular de Chile, si miramos
lo que requieren hoy las organizaciones, los puntos del 1 al 4, es muy complicado conseguir profesionales expertos en esta área. Y a ellos no les interesa, a las organizaciones, no a las empresas, no les interesa que sean ingenieros necesariamente. Pueden ser de cualquier profesión. El tema es que estén certificados y que sepan de esto. Acá hay de verdad un desarrollo importante. Y hay una lista, como lo es, que es evidente, de trabajos repetitivos que empiezan a tener cada vez menor demanda. Entonces, dicho esto, quiero terminar haciendo algunas pequeñas reflexiones. Yo creo que la más importante, y por eso me atreví a colocar esta pequeña imagen. Ayer ya pasó, ¿sí? Vamos a un mundo diferente. Y en ese mundo diferente hay una lista de elementos que yo creo que van a moldearlo de alguna manera. Estoy convencido que el trabajo a distancia se va a mantener, o el denominado teletrabajo. Pero creo que vamos a buscar nuevas formas de socializar. Es decir, vamos a trabajar en la casa, pero probablemente las reuniones las hagamos en lugares que las reuniones van a dejar de ser virtuales, van a ser presenciales. Y el resto del trabajo en el hogar, por ejemplo, es lo que me imagino. Lo que sí está claro que van a desaparecer muy fuertemente las denominadas oficinas y hoteles de trabajo. De hecho, en el caso de Chile, y yo supongo que en casi todos los lugares, los valores de los arriendos o alquileres de oficinas están muy bajos porque nadie está demandando oficinas y nadie prevé que en el mediano plazo haya mayor aumento en demandas de oficinas. Los hogares cada vez van a ser más tecnológicos en la medida que tengan los recursos para hacerlo. Bueno, como lo decíamos recién, va a cambiar la fuerza laboral, la estructura. Un tema relevante, el cambio climático es un tema clave hoy transversal y todos preocupados de ello. Y algo interesante, todo lo repetitivo se vuelve virtual. Es cuestión de mirar un poco qué está ocurriendo en internet y van a darse cuenta que hay iglesias virtuales, gimnasios virtuales, cines virtuales, aplicaciones, es decir, hay una serie de actividades que antes eran presenciales y que hoy empiezan a aparecer como actividades virtualizadas, cosa que era impensada hace un par de años atrás. Esto sí va a hacer que las organizaciones deban invertir en nuevas tecnologías para poder adaptarse. Otro elemento importante es que hay una fuerte tendencia, y esto es transversal a los distintos sectores socioeconómicos, en cuanto a lo natural y lo saludable. Hay una mayor preocupación por la salud. Y si hablamos de la educación, que es el sector donde me toca trabajar, la educación va a ser presencial, pero tecnológicamente adaptativa. Es decir, evidentemente vamos a ir a sistemas híbridos. Por lo tanto, cada vez más las universidades vamos a requerir, si ustedes me permiten, de menores espacios de salas de clase. Tenemos que repensar los espacios en las propias universidades. Bueno, lo que es obvio, el comercio va a seguir creciendo, pero en formato en línea, y la salud mental, que es un tema que emergió gracias a la pandemia con mayor fuerza, va a tener mayor protagonismo. Y uno mira esto y evidentemente la pregunta va a pasar, pero la pregunta es ¿en cuánto tiempo? En verdad yo creo que en los próximos 5 a 7 años vamos a estar todavía en un periodo de adaptación, pero sin duda nos movemos hacia allá. Entonces, como reflexión, uno podría decir que, bueno, los problemas fundamentales que vamos a enfrentar, debido a lo que estaba mencionando recién, ya nos van a obligar a estudiarlos como un todo, como un conjunto, donde es evidente que son complejos, son inseparables, se retroalimentan entre sí. Entonces tenemos que ir a nuevos enfoques inter- y transdisciplinarios. Voy a dar aquí un pequeño ejemplo. Si uno mira a Chile, los 7 elementos transversales que hay que resolver en el país para poder seguir impulsando el desarrollo de sus personas, dicen relación con el cambio climático. Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático.
tenemos un gran problema en cuanto a la disponibilidad de agua. Más de la mitad del país está con serias restricciones, es decir, no estamos con crisis hídrica desde hace muchos años. Sin embargo, como el país se está desarrollando, necesitamos aumentar nuestra demanda de energía. Hoy está claro que vamos a ir hacia energías renovables. El envejecimiento de la población. Chile es el país con el mayor promedio, o el promedio más alto de la población en cuanto a edad de América Latina. Hay el problema de la inmigración, que es un problema que no solo afecta a Chile, en Europa es un problema latente. El desarrollo con equidad, que es un gran desafío que se viene planteando, y lo que yo denomino, o muchos denominan en realidad, democracia 2.0. Pero si ustedes analizan todo este conjunto de elementos, es evidente que están vinculados, porque las soluciones no pueden ser miradas hoy desde una sola perspectiva. Por lo tanto, yo creo que el gran desafío para las universidades, y estoy hablando desde ahí en este punto, tenemos que adaptarnos a esto y tenemos que generar sistemas de formación continua y articulada. Y también nuestros sistemas de investigación tienen que ser articulados, ya no pueden ser disciplinares solamente, tienen que ser trans y multidisciplinares. Y debemos potenciar la formación, creo yo, inter y multidisciplinaria en el pregrado, es decir, en las profesiones, y potenciar fuertemente la transdisciplina en el posgrado. Y para eso me quiero apoyar en tres ejemplos en realidad. El primero de ellos, y uno diría, bueno, ¿y este gráfico qué es? Bueno, este gráfico es un esquema de una planta de desalación que se denomina Proyecto Aconcagua, que se va a instalar acá cerca de donde yo estoy transmitiendo en este minuto, y que básicamente toma agua de mar, lo lleva por una tubería a través de 103 kilómetros para alimentar la industria minera, es decir, va a pasar de 0 a 4.300 metros a través de 100 kilómetros esa tubería, pero además va a alimentar para consumo humano y para consumo agrícola a un gran valle, que es el Valle de la Aconcagua, que es donde estamos nosotros. Y uno dice, ¿y ese proyecto qué tiene que ver con la transdisciplina? Solo como contexto, decir que en esta zona el déficit de precipitación es del 54%, es decir, no llueve. El caudal de los ríos está por debajo del promedio histórico y la acumulación de nieve está a menos de la mitad de lo que dicen los pronósticos. Por lo tanto, tenemos evidentemente una fuerte crisis hídrica en una región en crecimiento tanto en población como en actividad económica. Entonces este proyecto Aconcagua, solo para que nos demos idea de magnitud, va a producir 1.000 litros por segundo, va a generar alrededor de 2.170, se estima que hasta 3.000 empleos, tiene duración indefinida por el tipo de tecnología que se utiliza y una inversión cercana a los 370 millones de dólares. ¿Y qué va a hacer? Bueno, produce agua dulce para consumo humano, industrial, minero y agrícola. Y este proyecto tiene la gran virtud, y ahí aparece lo de las multidisciplinas, de que hubo en su génesis participación ciudadana, se hizo consulta a todos los actores que se iban a ver afectados, con un fuerte compromiso ambiental. Ellos de hecho tienen compromisos ambientales por encima de lo que, demanda la ley, y es eficiente energéticamente. Y aquí, fíjense un detalle, la Universidad de Valparaíso tiene un rol importante en el convenio, en el proyecto, dado que estamos llamados a medir todos los impactos que el proyecto vaya a generar a través del tiempo. Y evidentemente esto se enfrenta desde una tecnología de base, en este caso la desalación, pero con un conjunto de disciplinas que van a trabajar articuladamente para poder llevar adelante esta medición de impactos. Bueno, y desde la ingeniería vamos a desarrollar, esperamos, un polo experto en desalinización, que no solamente es un tema hoy de ingeniería, porque aquí cada vez que hablamos de desaladoras, se afectan las comunidades.
Otro ejemplo interesante que dice relación, bueno, con nuestros programas. Hay un programa que se creó hace un par de años, que es un doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud. Una cosa que hace 10 años era como impensada, como los científicos, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los ingenieros van a trabajar juntos y se van a formar en esta línea. El problema el gran problema que está teniendo el programa es que nace como un programa interdisciplinario, pero empieza a transformarse en transdisciplinario porque se empiezan a dar cuenta quienes están ahí que les requieren de más disciplinas para poder llevar adelante las propuestas del propio programa. Y bueno, y tenemos uno que también tiene un impacto similar, o está ocurriendo algo similar, que es un doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, que se creó hace 6 años, y que también, si ustedes se fijan, las líneas de investigación que tiene, cultura política, memoria, derecho humano, ecología, feminismo, es imposible de ser abordado desde una sola mirada disciplinar. Y el ejemplo 3, que es un desafío propio de nuestra facultad, es que en educación superior debemos adaptarnos a lo que está ocurriendo. Y la pregunta es si tenemos la velocidad adecuada para generar nuestras adaptaciones. La universidad en general vamos un poco a veces atrás de lo que está ocurriendo. Tenemos que ser capaces, creo yo, de personalizar el aprendizaje por las nuevas maneras y las nuevas tecnologías. Y también tenemos que preocuparnos, creo, fuertemente de apoyar y desarrollar el talento de nuestros propios académicos o nuestros propios profesores. ¿Por qué digo esto? Porque aquí algunos trabajos del futuro, ¿no es cierto? Agrónomos urbanos, especialistas en salud remota, hogares inteligentes, coordinadores de robots, gestores de sustentabilidad, profesiones que hace unos años eran como impensadas, profesiones que ya no pueden ser miradas desde una sola unidad disciplinar, pero bueno, esa es la realidad. Y entonces, bueno, tenemos un gran desafío como instituciones formadoras. Entonces, la universidad, y con esto termino, debe abrirse a los desafíos de las profesiones. Y aquí tenemos, tal cual hablábamos recién de tendencias en las estructuras de las organizaciones, lo primero que vamos a tener que hacer es crear estructuras autónomas, centros, institutos, fundaciones, corporaciones, es decir, lo que la ley nos permita, para ir recogiendo estas preocupaciones transdisciplinares. En el caso de Chile yo mencioné las 7 elementos que creo son los más importantes, relacionadas con problemas importantes de la sociedad. Y después ir incorporando paulatinamente estas experiencias en el currículum, en la investigación y la innovación, y como yo decía recién, empezando a mirar la estructura curricular de nuestras carreras como un continuo donde la inter y la multidisciplina se entreguen en el pregrado, es decir, en la profesión, y fomentar fuertemente la transdisciplina en el posgrado. Y eso es, Francesco. Muchísimas gracias. Thank you very much, Professor Sefair. Muchas gracias, Esteban. It is now time for questions. Es el tiempo de las preguntas. Hay algunas preguntas aquí en la chat. Voy a intentar leer las preguntas y pido disculpas anticipadamente por la pobreza de mi español. La primera pregunta llega de Brasil. ¿Cómo entiendes que aún podemos cambiar los caminos de la humanidad? Empiezo a creer que ya pasamos el punto donde sería posible recuperar el planeta. La transdisciplinariedad es un camino, pero me parece demasiado lento por la necesidad de que cada uno cambie su forma de ser y actuar. En la pandemia, los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. Más pobres. It's a very simple question. Una Gracias. pregunta difícil.
Francisco, me hiciste una pregunta compleja, pero hay un punto de ella en el que yo comparto. Si tú miras la historia, no solo la pandemia hace que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. En general, en las crisis a nivel global, y esto lo muestra la historia, esto ha ocurrido siempre. Entonces no es algo nuevo. Ahora, yendo a lo concreto a tu pregunta, yo creo que sí podemos cambiar los caminos de la humanidad, pero creo que tenemos que apurarnos. Y creo que mira, voy a ser súper transparente en la respuesta. Y a lo mejor la respuesta no es de lo más académica. Pero creo que en América Latina, ya que tú eres de Brasil, yo nací en Argentina, vivo en Chile, conozco perfectamente de Brasil y el continente en general, hemos perdido un gran activo. América Latina es un continente donde creo que en los últimos 20 años, 25 años, hemos degradado el sistema educativo. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Y creo que debemos recuperar nuestro sistema educativo partiendo por la enseñanza más básica. Y sí creo que la respuesta es transdisciplinar. ¿Y por qué lo digo? Tal vez sea lento, pero podemos desde la educación acelerar. Sí, yo creo que la educación es la respuesta a tu pregunta. No estoy muy claro cómo, pero solo creo que los países en América Latina debemos hacer un fuerte esfuerzo en educar a nuestras generaciones. Gracias. La pregunta no es mía, ¿eh? Yo voy a leer las preguntas. La pregunta llega de Francisco Paulo Lemos de la Aduana de Brasil. Y ahora hay otra pregunta que llega de Italia, de Carlo Refice. ¿Cómo puede la transdisciplinariedad en la experiencia de Chile apoyar el crecimiento cultural y la formación de nuevos ingenieros? ¿Hay ejemplos? Sí, totalmente. El ejemplo más, gracias Carlos por la pregunta. En el caso de Chile, lo que está ocurriendo en la formación de los ingenieros es que nos estamos viendo enfrentados a un fuerte desafío en cuanto a las competencias que hay que entregarles vinculadas. Uno siempre quiere que las personas que se formen tengan trabajo, ¿no? Esto yo creo que también es un elemento importante y al menos en la mirada de nuestra facultad. El mejor ejemplo en el caso de nuestra Facultad de Ingeniería es que hace 10 años se crea en la Universidad de Valparaíso una carrera que en Chile era inédita, que es Ingeniería Biomédica. Un poco más de 10 años. Y todos decían, ¿qué tiene que ver la ingeniería con la medicina? Si bien esto existía en otros países, y es una carrera que hoy la están dictando 8 o 10 universidades, tiene una alta tasa de empleabilidad, y cada día más, voy a este ejemplo concreto de ingeniería, esa carrera en particular requiere de más de una disciplina. Sí, requiere ingenieros, requiere de médicos, de enfermeros, de kinesiólogos, de sociólogos, de psicólogos. ¿Por qué? Porque los campos que abarcan las soluciones que se pretenden desarrollar allí son muy extensos y no se pueden resolver solo desde la ingeniería. Nosotros, en este caso, somos solo un medio, un instrumento para tratar de buscar una solución. Thank you. Hay otra pregunta que llega de Silvia, de Brasil. ¿Cómo cree que se llevará a cabo la salud mental desde el punto de vista de la transdisciplinariedad en el contexto presentado? ¿Qué acciones? ¿Qué proyectos? Let me try to translate it into English. How are we going to manage mental health in this context? Which are the action needed and which are the projects that can be put in place to answer the question, and the big question of mental health? Mira, uno suele hablar de esto, yo no soy médico, ni soy del área de la salud, ni mucho menos, solo voy a hablar desde mi experiencia
de lo que me ha tocado vivir, especialmente estos últimos 3 años, vinculado a salud mental, tanto de las personas de las que en verdad soy responsable, que son los profesores y los administrativos de la facultad, más los estudiantes. Y estamos ciertos que la salud mental ha afectado específicamente y se aumentó por esto de la pandemia, el encierro, las condiciones sociales, las condiciones muchas veces de acceso a los medios o los recursos. Y eso generó una serie de elementos. Creo que lo mejor es, si me preguntas a mí, el mejor ejemplo, y por eso hablo desde lo que conozco específicamente, los problemas de salud mental evidentemente tampoco puedes abordarlos desde una sola perspectiva. En el caso de nuestra universidad, o de mi organización, si tú quieres lo puedo decir así, se abordan no solo desde los aspectos médicos, sino también desde los aspectos vinculados con las condiciones o con las condiciones de vida, y ahí intervienen los asistentes sociales, también intervienen los psicólogos, también interviene muchas veces la Dirección de Tecnologías de Información, entregando soluciones que tienen que ver, por ejemplo, con tecnología que debe estar disponible para que tú puedas estudiar. Entonces, y tenemos un formato de ficha única donde nosotros sabemos exactamente qué está ocurriendo con el estudiante y o con el funcionario que está afectado. Es lo que podría contestarte. Yo de salud mental no soy experto, pero sí he vivido me ha tocado vivir esta experiencia. Muchas gracias. La salud mental es la incertidumbre del futuro, the incertitude for the future. Thank you. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Brasil, de Adriana. El rediseño de la estructura organizacional exige recursos para realizarlos. ¿Cómo incluir a todas las personas considerando una economía a servicio del hombre y no al revés? Let me try to translate it to English. Organizational structure also need resources. How can we include everybody in order to have an economy which is serving the people and not the other way around? Esteban. Adriana, gracias por la pregunta. Esa sí es una pregunta que me toca de cerca y en la que coincido contigo. Mira, cuando tú hablas de rediseño de estructura organizacional, debe ser un rediseño pensando hoy más que nunca en las personas. Yo soy un convencido de eso, y en ese contexto, efectivamente necesita recursos, pero hay un recurso que a veces no se toma en cuenta y a veces se cometen errores. El rediseño de la estructura organizacional, si tú quieres, por ejemplo, para informatizarla o para digitalizarla, como se habla hoy, no es solamente un tema de tecnología. Primero debes tener un plan para saber qué quieres digitalizar, debes convencer y además formar y capacitar a las personas que se van a ver afectadas, y en virtud de tus propias capacidades y de tus propios recursos, eliges la tecnología y no al revés. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las organizaciones cometen un error. A alguien le gusta una tecnología, la adopta y resulta ser que esa tecnología no tiene ningún viso de realidad para con la organización donde la quieres incorporar. Y eso es muy frecuente y aún ocurre. Y en relación a cómo incluir a las personas considerando una economía al servicio del hombre, bueno, es la gran pregunta, pero evidentemente vamos hacia allá. Por eso yo hace un rato atrás hablé, ¿no es cierto?, de hablaba yo de capitalismo, para darte el nombre súper concreto, ¿no es cierto?, un capitalismo con propósito o un capitalismo con sentido. Yo no sé si el capitalismo va a mantenerse o va a desaparecer. En lo personal, creo que va a cambiar.
No estoy claro hacia dónde, pero que vamos a cambiar y creo que vamos a ir a un mundo más pensado en la persona que en la economía. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, si tú me dices cuál es la solución, verdad que no la tengo y no la sé. Son las preguntas que todos los días me hago. Porque es como preguntarse esto. Cuando empezó, 10 años antes de la Revolución Francesa, ¿alguien pensaba que iba a ocurrir? Yo creo que no. ¿Y alguien pensaba que esa iba a ser la respuesta a ese mundo de ese minuto? Creo que no. Pero evidentemente vamos a un modelo nuevo. De verdad. Digo que yo estoy seguro que vamos a un modelo nuevo, ojalá centrado en la persona. Profesor Sefair, el presidente Julieta Aydar hace un comentario. Yo voy a leer. Muy interesantes todos los planteamientos. Quedan inquietudes con todos estos cambios que nos llevan al transhumanismo, posthumanismo. ¿Quiere comentar? No, solamente, Julieta, agradecer tu comentario, porque en el más honesto de mis planteamientos, cuando a mí me gusta, mira, a pesar de ser una persona, entre comillas, no me considero viejo ni mucho menos, me gusta la tecnología, siempre he estado al tanto y me gusta estar más o menos al tanto de lo que va a ocurrir. He tenido suerte porque a veces elegí áreas donde especializarme que efectivamente después fueron útiles. Y siempre cuando empezamos con lo del COVID y el confinamiento y el aceleramiento tecnológico, uno como que lo ve y no lo cree, pero al final del día te vas dando cuenta de que empezamos a tener organizaciones, al menos en el caso donde yo me toca trabajar y que estoy feliz, que nos empezamos, entre comillas, a humanizar cada día más. Entonces, por eso agradezco tu comentario. Nosotros en la universidad estamos ya hablando de trabajar 4 días. Professor Sefair, now it is my turn to ask a question. The Sustainable Development Goals, the 2030 Agenda says, they say, no one will be left behind. And then my question is, ¿qué va a ser la industria 4.0 en los países en desarrollo? ¿Qué va a hacer ella? ¿Cómo va a impactar? ¿Esa es la pregunta? Sí. Mira, los países en desarrollo tenemos voy a usar 2 frases para intentar contestarte. La primera, creo yo, es que si los países en desarrollo no nos ponemos de acuerdo para desarrollarnos solos, sin ayuda, no nos vamos a desarrollar nunca. Yo creo que ese es un elemento central. Porque no podemos seguir siendo productores de materia prima. Si tú miras hoy los países en desarrollo, en América Latina en general, dejando de lado Brasil y México, somos solo productores de materias primas. Entonces, y en estos sectores, hablando específicamente de Chile, por ejemplo, minería, la industria 4.0 va a generar un gran desplazamiento de empleo. Hoy la producción minera la administras con 30 personas donde antes necesitabas 250. Eso está ocurriendo. Y eso va a generar un impacto muy fuerte. Entonces yo creo que aquí la decisión correcta es, vuelvo al punto, hacer una gran apuesta por la educación y áreas de desarrollo donde en vez de ser productores de materias primas, empecemos a producir valor agregado en aquellas cosas que tenemos. Yo no digo que en Chile fabriquemos autos, porque eso no tiene ningún sentido. Pero sí podríamos fabricar, por ejemplo, alimentos de muy buena calidad y exportarlos, en vez de solo exportar frutas. Pero que va a tener impacto, lo va a tener. Brasil contribuye con otra pregunta que llega de María. La formación del ser humano, que es transdisciplinaria,
tiene que preocuparse para que puedan desarrollar su trabajo disciplinario multi, pluri e inter con calidad ontológica. Es un comentario, yo creo, más que una pregunta, pero si quiere comentar es bueno. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se... Creo que es un comentario de Marco Tulio y estoy de acuerdo con el comentario en esa línea. Así que no tengo mucho más que comentar, porque comentar sería empezar otra conferencia, pero estoy de acuerdo con lo planteado. Okay, I do not see additional questions in the chat. And also, in order to keep time, I would like now to proceed with the work of the sessions. And now, I'm afraid it is my turn to present. So I will try to share my screen. And I hope you will see my screen now. Do you? Okay. Well, my task is only to introduce the two following speakers, which are Professor Minervini and Professor Casagli, giving an introduction on sustainability and transdisciplinarity. And let me introduce myself a little bit more, because I will provide some example coming from my daily life. I am a medical doctor. I am professor of infectious diseases. So when we talk about pandemia, I'm afraid I know what it means. And I am the deputy rector of the University of Brescia in Italy. And I'm also the chairholder of the UNESCO chair, Training and Empowering Human Resources for Health Development in Resource-Limited Countries. So I beg your pardon since the beginning, because I will be a little bit approaching the question from the sanitary point of view. And I will start my talk by reminding you what the Millennium Development Goals were, starting in the year 2000 and ending in the year 2015. And as you may remember, all these targets were mainly addressed, focused on developing countries, on low-income countries. Then the world has realized that we need something more because of many, many factors. I will mention only a few of that. That would not be an exhaustive, talk on sustainability. But first of all, we have to know that the world, the demographic is increasing. Conventionally, the world had 1 billion people in the year 1800. Then, when my grandfather was born, 1902, we were 1.5 billion. Then, when my father was born in 1928, we were 2 billion people in the world. Then I myself was born in 1958, and we were already 3 billion people. And then my sons were born in the 90s, and there were nearly 5.5 billion people. So in just a few generations, the world population has increased by manyfold. And that is the first point. And the second point is that if you see the graph on the left, that the increase in the population mainly in Asia and Africa. The other continents are not really increasing the population. But if you see the graph on the right, the gross domestic product per capita is increasing mainly in North America and Europe, and it is a little bit stagnating in the rest of the world. So the people increase in the south, and the richness of the world increases
mainly in the north. And then the climate changes. Climate changes has already been alluded to by Professor Sefair. And here you see the health impact of anthropogenic climate changes on mortality rates in the world. So you see the greenhouses are emitted mainly in the north, but the health impact are mainly in the south. That is something also we have to keep in mind. And many, many other considerations, including the fact that any year we consume the energetic resources of our planet earlier in the year. In the year 2018, we had consumed the yearly resources of the planet by August. That means that we need 1.6 planet just to fulfill the energetic resource of 1 year of our planet. And you see that in the year 2020, we had a little bit of amelioration, but that is only due to the fact that the COVID-19 pandemic has changed and reduced so many activities. So from the Millennium Development Goals, well, humanity changed to Sustainable Development Goals. And now the paradigm has been changing. So not only focus to low-income country, but focusing towards any country in the planet. And you all know this picture, the 17 Sustainable Development Goals, which are integrated, indivisible, global, and universal. So how can we approach the Sustainable Development Goals, sustainability in general, by the transdisciplinary approach? Let me make a couple of examples. And I go south, and I go in a very poor country. As I said to you, I am a physician. I've been working in international cooperation for development for many years. So I try to make example I know very well. And the story I want to tell you is the story of a lady. The first lady you can see in the picture. She's 39 years old. She's completely literate. She already had 7 pregnancies, and 2 of the babies died. So there are 5 children still alive. And she's pregnant again. She's 6 months pregnant, and she received no antenatal visit. She's poor. She's living just by cultivating the floor. And one day, by cultivating the floor, she sees some blood coming down through her legs, and she's scared. She's really scared. And she asks the other women in the village and asks them what she has to do. And the women says, well, you have to go to the health center. She had never been to the health center before in her life. And she has to walk, 3 hours walk, just to reach the health center. And by losing blood, and also in a very hostile and hot environment. And in the end, after 3 hours, she arrives at the health center. And that is the health center. But unfortunately, no one is there to take care of her because there is no midwife. And the people said, you have to go to the district hospital, which is far away. And unfortunately, we cannot bring you to the district hospital because our ambulances are not working anymore. We do not have petrol. We do not have, they've not been used for so long. So you have to walk again, and you have to go around the lake. And our tries to do so. And finally, after a very long trip, she arrives to the district hospital. And finally, Awa finds a hospital and finds a doctor, and the doctor tries to give a blood transfusion, but they only have one bottle of blood available, and the doctor understands that he has to take action, and he takes action and tries to perform a cesarean section. And unfortunately, during the cesarean section,
Awa dies, and so does her baby. And now, why I'm going to tell you, I've told you this story. I've told you this story because we have the research question. And the research question is, what did Awa die of? Well, of course, you can make a medical diagnosis. You can see that the placenta was not in a proper place. But the real answer of what did Awa die of requires transdisciplinarity. And what we should be done to avoid maternal death? Should you be the responsible of the district based on evidence, based on research? So Awa died because she was poor. Awa died because she was not literate. She was illiterate. She received no instruction at all. Awa died because there was no prevention. Awa died because there was no transportation. In other words, many different factors and many different knowledge are needed to answer the question, why did Awa die? And many other. Which other knowledges, apart from the health science, should be put in place to answer the question? And that was my first example. And my second example comes from my experience in migration medicine. As you may know, Italy, which is situated in the middle of the Mediterranean Sea, has been the destination of many migrants. And you see, one of the question you should answer yourself in order to approach the problem, the issue of migration, is which are the drivers of migration? Which are the pull factor and the push factors? And you see many. You have macro factors, which is not under the possibility of the single individual to control. These are political, these are environmental, of course, these are social, is economic, it is demographic, once again, the climate changes also. But you also have mesofactor, which are other factors involved, which are partially under the control of the migrant. And then you have the microfactors, which are, of course, education, age, the marital state, religion, language. So all the factors together inform the final decision to migrate or to stay. And why I make it the example? Because once again, if you want to approach the issue of migration, you need transdisciplinarity. And migration is one of the major phenomena of our era. We have nearly 180 million international migrants, only considering international migrants, let apart the internal migrants, the internal displaced people. And also when the migrant come to the final destination, what is about his health? You have a lot of influences. You have the lifestyle factors, you have social and community influences, you have the working condition, you have the general environmental condition, and then you have the proximal factor, which is age, sex, hereditary factors. So the decision to move and also the health at the destination country is influenced by many factors. One single discipline cannot, not even by far, approach such a phenomenon as the death of Awa and the phenomenon, which is a macro phenomenon, of international migration. So we come to sustainable development. And sustainable development has been defined as a development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of our son to meet their own needs. These are very famous sentences and statements made by Madame Brundtland. She was the Prime Minister of Norway and then became the General Director of WHO. But everybody knows that sustainable development is a mixture of environmental factors, social equity, and economic. In the middle, that should be our goal. Well, in fact, the 3E, equity, and economics, has been put together by the United Nations to define the 17 Sustainable Development Goals. And that's why, because
as has been said also before by the previous speaker, development is not really something which is simple. It's very complicated, and many, many different framework and networks also are really interconnected. Then we come to transdisciplinarity. So we need transdisciplinarity because we have to have clearly in mind which is a problem, to have a problem-solving approach, and try to put together our knowledge together to solve the problem, to avoid our other hours to die in the future. That is why transdisciplinarity is needed to approach sustainability, because these 17 goals cannot be considered alone, by standalone. They are all interconnected, they are universal and indivisible. And that's a way how the goals can be somehow framed together. It's a very simple frame. So just to give you an idea of how the different sustainable development goals can be put together and approached with somehow a transdisciplinary approach. And so why do we need transdisciplinary? Well, the answer is simple: to address complex questions by problem-based approach. What has been told by the two previous speakers, and what we are trying to reflect upon today and during the third World Conference on Transdisciplinarity. And just to close, well, that is, I've been copying some sentences for an article I found interesting. Is that sustainable development need social actors and scientists. And the approach is replacing the former dominant development approach, the Millennium Development Goals, that were only approaching the poor developing countries. This approach is supposed to be somehow unsustainable on a global scale. And one of the approaches we can adopt, and you are the expert, not me, is transdisciplinarity. We are really to change our mind. And Professor Sefair said that we have also to invest on education and to try to change the paradigm. And I really believe that who works in the university, who has the responsibility to train people, to educate people, has a lot of responsibility to create a new way of approaching problems for the world to come in the future. Well, I will stop here. And now my talk was just to introduce the two keynote speakers, Professor Minervini from Naples and Professor Castelli from Florence. And let me first introduce Professor Minervini. He's a researcher at the University of Naples, as I said before, and he teaches environmental sociology at the Department of Social Sciences. You see here, we have an architect, we have a physician, we have a mechanical engineer, and we have a social scientist. And his research interests are focused on environmental and economic sociology, gender studies, so important, and qualitative methods. So I now stop my screen share, and it is my pleasure to give the floor to Professor Minervini. I hope you are connected. Yes, I see you. Yes. Please, Dario, the floor. Here I am. Thank you very much. It's a great pleasure to be here with you in this event. And yes, I'm a sociologist, environmental sociologist, and I'm going to share my presentation. Yeah. I suppose that the presentation is shared. Can you see? Yes, it is. Okay. So again, thank you for inviting me in such an intense debate about this issue of transdisciplinarity in relation to sustainability and climate change scenario that we are living.
I will start my presentation with a few arguments about a very theoretical question. Then I will present some findings, a selection of findings from an H2020 project funded by European Commission on professions and new learning needs in energy transition. And then I will present final remarks. So let's sum up again, just to clarify to myself what we are dealing with. And in my opinion, we are speaking about an enduring or an ongoing promise. This ongoing promise is transdisciplinarity. That, if I'm not wrong, is about connecting different scientific disciplines and fields, fields of expertise, heterogeneous expertise, but also different types of actors. That means connection and dialogue among stakeholders, the so-called stakeholders, academia, lay people, societal actors, associations, and so on and so forth. So we have something that is about knowledge in its wider sense. Then transdisciplinarity is about integrating and overcoming those boundaries that usually in the modern times we used to separate STEM science from natural science, from socioeconomic science. And this was the way we used to organize science. Again, transdisciplinarity is about a dialogue, this time with the informal knowledge. It's not only about the institutional and legitimate knowledge, scientific knowledge. It's something that involves also indigenous and embedded and situated knowledge, that is about tacit knowledge in some cases. So we can say that this enduring promise is try to lead us to organize the knowledge and its formal legitimacy. And this is a very difficult task, I would say. But at the same time, it's not a matter only of organizing, it's also a matter of practicing knowledge. And practicing knowledge is something very practical indeed. Garfinkel used to say that science is, first of all, a social practice. It's a very mundane, practical affair. So why we are talking about transdisciplinarity, that is so difficult to face? Because it seems that we have to face increasing complexity and urgent need to develop not solution, but first of all, new research question, new way to understand the world, the reality that we are living in. Just try to, let's step back to the previous promise. That was about the disciplinary world, not transdisciplinary world. This promise was not so bad, if I would say, because this promise was the promise of modernity. This very elegant man is Max Weber, that maybe could be considered one of the father of the theory about modernization. And modernity was based basically on disciplinarity, on the separation between disciplines. Was based on the division of labor, on specialization, on the stable, solid, and impersonal institutions. This was the way we used to face uncertainty, to reduce complexity. At the same time, science were regulated in a way very similar to this. So we had a clear and stable arrangement and coordination among disciplines and epistemic communities. At the same time, if we consider
professional. There is a field in sociology that is called sociology of professions. We had professionalism. That was the logic that, in a way, order professions that are separate fields of jurisdiction, in which each profession operates their own control, not only on the matter of the field of jurisdiction, but also on their own members. And this was, again, a way to reduce the complexity and to participate to the creation of what? Of something that was a trustworthy sphere of science and experts, that were those who were speaking the truth to the power and to society. This kind of epistemological construction in modernity was useful also, but this is a long story, to ensure, to govern the nature-society divide. And at the same time, this division of labor was useful in order to improve what we have known as the modern welfare state, an intricate web of socio-material arrangements, technologies, fiber cables, infrastructures, urban services, and utilities. This kind of arrangement, based on the division of labor, on the separation, on disciplinate society and disciplines, improved the quality and the quantity of a decent life, and the modes of collective coordination for the common good achievement. Of course, for who? For those that were modern Western citizens, indeed. This is the previous disciplinary promise and the gifts that, in a way, this kind of promise ensured in the very recent times. But maybe the story is a little bit more complicated. This book, We Have Never Been Modern, is a very famous book of Bruno Latour. And what Latour criticized about this idea of modernity is that the division between, for example, the hard facts and the soft values, or the division between science and politics, or between nature and society, were a sort of illusion, a way of organizing our life. But we never been able to separate facts from values, science from policy, and nature from science. Let me quote just the book. The word modern designates two sets of entirely different practices. The first set of practices, by translation, create a mixtures between entirely new types of being, hybrids of nature and culture. The second, by purification, creates two entirely distinct ontological zones, that of human beings on one hand, that of non-humans on the other one. So, the modernity was the age of purification, in a way. But, he says, there has never been a modern world. The use of the past perfect tense is important there, for it is a matter of retrospective sentiment, of rereading of our history. I'm not saying that we are entering in a new era. It's not a matter of postmodern world. But no, instead we are discovering that we have never begun to enter the modern era. So we have to be aware that the previous promise was able to manage and to reduce complexity, of course, but we are still living in a world in which translations and mixtures and connection and assemblages are the very ontological status of reality. Talking about disciplines,
Another interesting book is the Handbook of Transdisciplinary Research, in which there is a chapter devoted to values and uncertainties. Here we have Silvio Funtovitz and Jerome Ravetz, that were the father of post-normal science. And in a way, I think that this argument is very interesting for our debate today. We know that in a normal situation, in a normal science, applied science and professional consultancy are enough to solve problems. What happens when we have to deal with heterogeneous problems? Let's think to climate change, for example. That is definitely an heterogeneous issue, where heterogeneous values are at stake and uncertainty plays a relevant role. In this case, we are dealing with that one is called post-normal science. That is basically a strategy or an arrangement that asks for the dialogue with the extended peer community, the need for new methodologies. We have a science that is not able to deliver modern certainties, that is aware that is not free of values, and that is aware that there are political and institutional agendas. So this kind of approach, this kind of argument, lead us to this, to, in my opinion, really nice rainbows chart that will explain very well how uncertainty, complexity, and distance works together to complicate our common world. In the first one, we have the how post-normal science works in a way. We have, for example, when we have decision stakes that are very low and we have a low rate of uncertainty, we can use the ordinary applied science to solve our problems and to find questions. But as I've just said, post-normal science is a matter of a scenario in which decision stakes are high, and at the same time, uncertainty, structural uncertainty is very high. The second one, the second rainbow chart, is very useful to have a look to the author calls epistemic distance, epistemological distance. We know that all the facts are not perceived in the same way. If there is a very common experience like littering, I throw a packaging on the ground during my everyday life work to the job, the epistemological distance is very close to me. I'm able to understand what is going on. I'm able also to understand, to detect the problem of an oil spill in the sea, for example. But when we start with more complex problems, when this kind of distance in epistemological terms is growing, things are more complicated. So epistemological distance is definitely more high when we are dealing with dioxin, for example, and a pollution of dioxin. Or, and this is the third order, according to Carolan, when we are dealing with global warming, in which the complexity reaches a very high levels, in which the distance between the ordinary experience and the problem is very high. Of course, we need a lot of tools, instruments, protocols, and knowledge infrastructure to grasp global warming, to understand global warming, to perform global warming. So this is a very bad sketch of mine. Here,
basically is what we are going to speaking of. We have discipline modernity, in which we have people, for example, a questionnaire is rows and tables, no? People are numbers and variables, and we can ordinate our common life. And this is the normal world. Normal also in epistemological sense, in the normal curve, you know, the Gaussian curve. But maybe we have also to take in consideration that we are living in an actual complexity. And in this case, we have dealing with a post-normal world, and things are really more complicated than a squared scheme. Now, after this brief details about theoretical insights, I want to share with you my last experience in an international project, this is the ASSET project that was an holistic and scalable solution for research, innovation, and education in energy transition. We had the opportunity to work with other expertise, and now I'm going to share with you just a selection of the findings of the social research. Let's start from the qualitative side of the research. What emerged from the research is that people that participate to the energy transition ask for hybrid profiles. They are aware that we need hybrid profiles. So, for example, this is a quotation from an interview. An interdisciplinary approach coupled with an holistic and pluralistic approach would contribute to an overall view of the problem. Training should be oriented towards a dialogue that speaks different language. Dialogue, translation are common words in this kind of arguments. Then, again, there is a lack of transversal experiences where people from different fields can communicate with each other. Getting social scientists and engineers to communicate is not easy. It would be important to create people who facilitate this meeting. So we need not only hybridity, but we need also translators that are able to connect different epistemic communities. And then I remain strongly attached to a vision in which we must not lose the depth of our own disciplinary knowledge of the method and must instead work more on the connection between figures with different backgrounds. So we need something on someone that is able to connect different fields of specialization. Now I will show you some insight from the quantitative part of the research. We had a survey with this kind of overall profile. So unfortunately, less women than men, and this is just a relevant point that we can discuss. High level of education, high level of capital, social, cultural capital, and the main disciplinary field of the education was from engineering and technology. Let's see what we have. Some results. So the field of the women are very close to the field of competencies of the men, but we have a high number of respondents coming from social science and humanities. And this is really close to the general trends when we speak about gender division of labor. But we have, of course, an important presence of women coming from engineering and technology. This is about the profile of the sample. Then, when we ask which disciplinary fields should be reorganized to fit the current challenges of the energy transition, we can see that the most considered field of action or field of competence are the leading field of competence of the energy transition. So energy and technology again, and economic and management at the third
we have social science, and so on and so forth. But we have this kind of confirmation. Unfortunately, during this kind of survey, we didn't use the concept of transdisciplinarity, but we asked about multidisciplinarity. And we saw that there is a demand for learning multidisciplinarity. Indeed, if we look to this answer, thinking about multidisciplinarity and how difficult it is to acquire interdisciplinarity competence and to practice interdisciplinary in the field work, we have that a lot of people ask for improving their ability to speak interdisciplinarity language, and at the same time, there is a need, an urgency to improve their ability to practice interdisciplinarity. And now, something that is really interesting. Interdisciplinarity, of course, is important. But what is interesting here is that there is not a huge difference between men and women in this kind of result. Men seems to be more concerned with interdisciplinarity, even if not so much. So there is not so a big difference between women and men. And what happens if we ask? Which policy sector need to be more supported in energy transition in your country? Here is the chart. Gender seems not to be an issue, both for male and female. Gender is not a problem. So, to sum up, our research shows that the stakeholders, but the respondents that we involved in our survey are hoping that the enduring promise will be kept, but it seems that mainstream disciplines are facing the current social challenges, namely the energy transition, as usual. That hard technological skills still are confirmed in terms of relevance and importance, and that social science and humanities are welcomed, but new disciplinary dialogues need to be practiced, not only claimed. And finally, gender is not reported as an issue. From my point of view, this actually seems to confirm that we have a gender issue, because numbers speaks clear. There are few women in the energy sector, and we have all the same asymmetries in terms of apical position, decision-making position, and so on and so forth. Is the way, the usual way we look at gender imbalances between male and female in this, also in this field. I'm going to close my presentation, yes, with this kind of image. This is a miniature in which we can see the Babel Tower. If we think that translating the enduring effort to take care of complexity in practice, if we deal with this kind of argument, we have to be aware that it's a matter of translation. A matter of translation. Language was important in this miniature. The language was the tool to challenge the God. And the language was the course because of this arrogant way to manage the human power. But if we have this approach to take care of complexity, that is something different, and that is about
taking care in practice, not only in theory, we have to deal with the translation issue. Translating disciplinary, not only translating disciplinary catalogs to enact a dialogue, not only translating methodologies to enact an ecological modes of living, different methodologies, is a matter of translating also epistemological distances in order to frame an holistic and democratic landscape. It's a matter of translating disciplinary values, normativities, and ethics, because disciplines have their own values, their own normativities, and their own ethics. And finally, it's a matter of translating and rebalancing the disciplinary value, the socioeconomic power and the legitimacy of the diverse the disciplines. We have to deal with this kind of asymmetries as well, in order to improve our common language and ability to translate our competencies and abilities. So I want to close my presentation with this comment. Maybe interdisciplinarity maybe is about learning to interlace or to re-interlace heterogeneous facts and values in the name of an alliance of dwelling the common heart. This is a very practical question, it's not a theoretical problem. We have to be able to live together in a very practical terms, using our epistemologies and translating the normativities of our epistemologies. Thank you. Thank you, Professor Minervini, for your presentation. I'm very happy that you mentioned William Beveridge, because William Beveridge, maybe not everybody knows, he was an economist and sociologist. Yeah. And he was also a nobleman, he was a baron. And during the Second World War, he wrote a report, and the report is famous as a Beveridge report. It was a report on social safety. Yeah. Remember, the report was written during the war, and the report was a base that was used by the Liberal Party, by Winston Churchill, to establish the first national health system in the world, which was based on equity, and it was universal. It was based on equity because it was based on taxation. So the rich people paid more, contributed more, the poor people contributed less. But when they were ill in the hospital of the United Kingdom, they received the same treatment. And it was not by chance that the national health system of the UK, based on the Beveridge report, was issued in 1948, the same year the Human Rights Declaration was issued on December 10 at the United Nations. So that was the post-War II way of optimism and social cohesion. So thank you for mentioning it. You already have a question, but I will ask Francesca just to wait for the answer, because we will have the question time after the presentation of Professor Casagli. And it is my particular pleasure to introduce Professor Casagli from the University of Florence. Professor Casagli is Professor of Engineering Geology. He's also the President of the National Institute of Oceanography and Applied Geophysics. He's the President of the Civil Protection Center of the University of Florence, and he's also the President of the International Consortium on Landslides. He's a member of the Major Risk National Committee of the Department of Civil Protection of the Italian government, and he's also the chairholder of the UNESCO Chair on Prevention and Sustainable Mitigation of Geohydrological Hazards. Professor Casagli has a really outstanding scientific production,
and it's therefore my special pleasure to invite him to the floor and to present it all. Professor Casagli, please. Thank you, Mr. Chairman. Can you hear me well? Yes, okay, we do. I will speak about the activity of our UNESCO chair on the prevention and sustainable management of geohydrological hazards, mainly floods and landslides, affecting cultural heritage sites, most of them part of the UNESCO World Heritage List. Our UNESCO chair established in Florence, in central Italy, has four main objectives. The first is the promotion of innovative technologies for the prevention and mitigation of geohydrological hazards. The second, the development of tools and procedures for supporting risk reduction policies. The third is the promotion of the protection of cultural heritage threatened by geohydrological hazard, and this is the main topic of my speech today. And the fourth is the promotion of research mobility and access to research infrastructure to postgraduate students and visiting researchers all over the world. There are many geological threats facing cultural heritage sites. Part of them are related to natural causes, but also human causes. Some of them are immediate drastic effects with a rapid onset. Part of them are slow, and the damage is caused by cumulative effect with a slow onset. I will show you some examples from the international mission carried out in the last year by our research group in many cultural heritage sites, part of UNESCO World Heritage List, and mainly in less developed countries. These are some examples: Lalibela in Ethiopia, Machu Picchu in Peru, Sarezoak in Afghanistan, Petra, Jordan, and so on. And for each of them, we use this four-stage approach, starting with site investigation, then with a synthesis of data to formulate a diagnosis, then monitoring in order to confirm the diagnosis, and fourth, the therapy, that is the engineering risk reduction measures. In the implementation of risk reduction measures, we have chosen to use traditional and local techniques when possible. These are some points for each of the four stages. Site investigation is based on investigating the origin of the problem, the typology, the construction techniques, the restoration history, the evolution in time, the threats. The diagnosis phase includes site condition, material and properties, hazard assessment, the vulnerability and risk, and weathering and deterioration. The monitoring, the rate of ground movement, seismicity, weather and climate, groundwater, time series, and trends. All these parameters are physical parameters that can be monitored with instruments or even with satellites. The risk reduction include both structural and non-structural measures, including policy for risk governance, risk management plans, resilience improvement, early warning systems, risk mitigation works, and accountability of this. Let's start with the first case study, that's a very famous one, Machu Picchu in Peru. Some news on media in the late 90s reported instability problems in Machu Picchu related to giant landslides. This is a magazine title, it's in Italian. This wonder of humanity is sinking down due to this landslide. So UNESCO, this was a first hypothesis made by
a group of Japanese landslide experts, and they recognized two big landslides, the block one on the pathway reaching the archaeological areas, another one here, and initial state landslide affecting the citadel, so a very concerning situation. After this study, UNESCO decided to establish an international group of experts and to put instruments to make site investigation and also to install a monitoring device in order to confirm this first diagnosis. This led to a new landslide interpretation in which, as it's shown in this map, there are many instability phenomena, but the size of these instability phenomena is much lower, smaller than the one diagnosticated in the first phase. So slope instability is a problem in Machu Picchu, but there isn't the threat of gigantic landslides destroying all the citadel. The second site is Petra in Jordan, and the road leading to the archaeological sites. This road is quite dangerous because of the falling of rock blocks. We did a laser scanner 3D model of the SIC, that is the name of this narrow path leading to the archaeological site. And we extract data from the laser point cloud on discontinuities, on the natural discontinuities which are present in the rocks. And with the kinematic analysis of these discontinuities, it's possible to individuate unstable blocks and to map, to produce, this is a zoom on the discontinuity analysis, and this is a map of the rockfall hazard, the probability of detachment of rock blocks. This is another site with a much higher hazard. And on the 28th of May 2015, a big rockfall occurred in the SIC, actually, involving 8 persons, but luckily with no injuries for them, 8 Italian tourists, visitors. And this was the detached block, and this was exactly in one of the area we predicted with our automatic analysis of rock discontinuities. So the red areas, the detached block correspond to red areas. We did for UNESCO a complete hazard mapping of the SIC. This symbol regard the red one are the most dangerous block, and the sides means the different types of sides of these blocks. We installed there a robotized system without the need to put reflectors on the rock and on the monuments, and in order to monitor displacement. And these are some of results. These arrows represent actual movements of the rock. And we deployed there a wireless sensor network in order to monitor the whole SIC with many sensors without wire connection, because wire connection is the weakest point of the monitoring system because of damage and erosion problems with the animals and also with the humans. And also it is not possible to put cables in an area of high cultural value like this. Another example I want to show you is the Bamiyan, Afghanistan. This is not a natural hazard, it's human destruction. You know, the Taliban destroyed the 2 Buddha statues
We can see from this movie the explosion and the total destruction of the two Buddha monuments. This is the deployment of mines. This is the second. UNESCO organized another international scientific group in order to make to protect the remains of the sites, the two niches in which the Buddha were hosted. We did a laser scanner survey also in this site. This is the result. These are three-dimensional digital model of the sites showing the niches here. And this is the problem of this site, because with the contact of water, this rock that has a very weak cement completely become sand. It's a particular type of rock weathering, and this rock is quite good in dry condition, but with water becomes very loose. We did mineralogical and petrographical analysis in order to investigate this problem, and we propose a series of stabilization works with anchors, micro anchors, rock nails, needles, with several small structural elements aimed at reinforcing the rock mass. These are the works that actually were carried out in the site, sponsored by Japanese government and under the umbrella of UNESCO, of course. And near to Bamiyan in Afghanistan, there is another very interesting cultural heritage site that is the fortress of Sharizoak, affected by soil erosion. You can see signs of accelerating erosion. This is not landslides, it's simply the erosion of soil particles. And we design a system of protection works, as you can see, using very traditional techniques, using green technology, shrub plantings, small artificial canals with stones, wooden check dam, stone check dam. And this series of activity was actually implemented for the protection of the site. This is the complete plan of the designed works that were carried out also with the sponsorship of some governments and the supervision of the UNESCO. This is one of the wall that was restored in this program of works. Another site is the Tiwanaku Acapana Pyramid in Bolivia. It's a earth mound, actually, because the cover of stones was completely removed. Now there is also only the inner part of the pyramid that is an earth mound. And we did also here a laser scanner survey in order to obtain a three-dimensional mathematical model of the site. This is the result. And these are some view of the 3D model. We propose here the use of a particular traditional techniques that is called penka, that is a cactus mucilage mixed with straw and mud and used by local people since ancient time for clay stabilization and reinforcement. You can see the penka treatment implemented at the site.
And this was the same technique used in the past century, and is very low cost and can be organized with a small organizational efforts. These are my conclusion. The first point for the protection of cultural heritage from geological hazard is the awareness. Little awareness on geohazard and disaster risk, and consequently, there is very little preparedness. There is little understanding of the consequence on cultural heritage, and consequently, very little resilience. Second point is the policy. There is a scarce attention at cultural heritage within disaster risk management policies that are mainly aimed to protect people, but not always very dedicated to cultural heritage site and the specific problems of this site, both at national and international level. Third point is the traditional and sustainability, because the use of traditional techniques and local knowledge, local manpower, local instruments, local companies is the best way to ensure sustainability. Fourth point is the capacity building. The expertise in geohazard should be incorporated in cultural heritage management in order to identify risk and define appropriate strategy to reduce them. I finish with a view of the website of our UNESCO geohazard at this address and of the Facebook page. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Professor Castelli, for your presentation. I appreciate your mentioning the Mecca, because it reminds me working with traditional healer. It reminds me working with traditional healer in some places in low-income countries, and this is always a very enriching experience if we melt knowledge together. And it is now the time for questions. I have a few questions who came from the audience, and I invite and encourage all the people who would like to ask questions to do so now. And the first questions come from Francesca from Italy, and it is addressed to Professor Minervini, to Dario. And the question is, seems easy, but it's not probably easy. What is the contribution that a discipline such as sociology can make to transdisciplinarity, especially today? So, Dario, I give an answer to this question. It's not easy, but what sociologists can do, not only in terms of transdisciplinarity, is to retrace values in different types of organization or social groups. In this special issue, maybe it could be interesting for a contribution could be the detection of the values at the stake from different social groups and different disciplines in order to have a common effort that is that one required from transdisciplinarity. In other terms, we can try, at least try, to translate. I think that sociologists are able to translate order of worth, order of values among different social groups. And this is definitely important in order to establish a dialogue, a transparent dialogue, a fair dialogue, I would say. Yeah. I would add, if you allow me, Dario, I'm a poor physician. I see sociology also not only sociology, but anthropology and other
the other sciences as a glue putting together other disciplines. Because if we look at humanity, of course, we have to look at society. And of course, sociology is what allow us to go a little bit in more depth in the various issues. As you say, maybe translate the issue. Okay, we have a second question for you again. Carlo Refice, how transdisciplinarity can help us to create a new culture against gender violence? What sociology can suggest to us? Again, another difficult question. I would like to recall a word from Pierre Bourdieu that was about a French sociologist about symbolic violence in gender terms. That is that violence that translates the asymmetries in our ordinary and mundane of life. If you ask me how and what sociology can do, sociology could be able to show how power could affect also the winners. In other terms, that symbolic violence is a violence that constrains people in specific roles. Violence means also to be the strong man in chief in every situation. Symbolic violence means also that the man have to be devoted to the public life, to the production, to leading, to decision, and so on and so forth. Maybe sociology could help to learn that men can be also a man of care, that men can take care of children, that can clean a house, can be, you know, can be participate to the roles that culturally and traditionally we used to associate to women. And so I think that sociology could work on men. Definitely, yes. If I can add to this question, what was just said may be applicable to any context, I mean geographical context and culture. Yes, if we recognize the specifics of the context. Pierre Bourdieu worked starting from the North Africa, and then he studied the French society. In this book about symbolic violence, he used to reconstruct the tribal way to organize the gender asymmetries between male and female, and then he recognized also, recalling a very famous novel, Travel to Lighthouse, something like that, of Virginia Woolf, in which we are dealing with a modern couple and a modern division of gender roles. So yes, we can do it, but we have to recognize the specifics, and this is definitely a work that sociology can do, because there are methodologies to recognize the specifics. Yeah. Now, I have a question which is subdivided into 3 questions. So I will try to put it one after the other. It comes from Francisco Paulo from Brazil, and I would like to expand the question to all the panelists. So if Professor Sefair or Professor Mecca would also like to contribute, please feel free to contribute, because they are very general questions. The first of the 3 questions is how to make known and disseminate transdisciplinarity and make it effective and make changes. Who would like to try to answer?
how to make known and disseminate transdisciplinarity. We are doing now some kind of dissemination right now, but how to do in our respective field of work, in our university, in our usual setting, in our working environment? Is there any way? Because at least in my country, disciplines are very vertical, and it's not always easy to cross the border of one discipline because of course, from the other side of the barrier, there is another colleague who may not be so accustomed to transdisciplinarity. So someone would like to comment on that? Oh, no one. May I? Yes, of course you can. I have just said that disciplines, fields of expertise are also a matter of power. You have just said that in Italy we are really vertical in organizing our disciplines. It's a matter of power because we organize our own field of competence. But when we try to shift from disciplines to issues, maybe something different happens. If we look at different countries in the world where education is organized around an issue, not around a discipline, transdisciplinarity could work in an easier way, maybe. While if you have to organize our educational system, our higher educational system, in the name of the discipline, it's unavoidable that boundaries still grow in strength and are difficult to overcome. This is my opinion. Any further comment from the other panelists? Daria again? Are you now raising your hand? No. Okay. Esteban is talking, but he had to open the mic. I don't know if he was. Let's see, I don't see him. Oh yes, Esteban, please, if you want to comment, please do it, but you have to switch your microphone on. Empezar el micrófono. Un poco como creo que respondiendo a las tres preguntas que está haciendo Francisco, y tal cual lo dijo, lo ha expresado, se ha expresado recién, la forma de esto es reestructurar tal vez nuestros modelos de educación. Es decir, desde la educación, que por definición es transdisciplinaria, desde ahí empezar a difundir, trabajar, o sea, yo lo dije, como lo decíamos hace un rato, sin educación no podemos hablar tampoco de transdisciplina. ¿Y por qué digo esto? Porque no es que exista o le pongamos nombre, yo creo que ha existido siempre. Todos los proyectos a lo largo de la historia de gran envergadura han sido transdisciplinarios y lo seguirán siendo. Eso simplemente. Gracias, muchas gracias. If no other would like to comment, I switch to the second question by Francisco Paulo, and he says, when you present, do you tell the participant that it is a transdisciplinary vision for it to be known? I guess to present in a lecture, in a class or something like that, or even in a conference. I have to admit that I do not let them know in advance. I try to construct my talk, my speech, my lecture in a transdisciplinary way, but I'm not used to anticipate it at my first slide, such as a conflict of interest or something like that. I try to do it slide by slide or phrase by phrase. Any other comment from you? Please, you, Julieta, the president. Your opinion is most welcome. Sí. Es que no sé si ya terminó la sesión, Francesco. Ya terminó porque yo hablo
al final. No, hay todavía una pregunta, la tercera pregunta de Paulo, de Francisco Paulo. Okay. So I switch to the third question, which is also interesting because it says transdisciplinarity is, does it exist as relativity, evolutionism, gravity, etc., or we are creating it? Because for me it exists, and we are only accessing and naming it. So that it is interesting. So I leave to you, the expert on transdisciplinarity, to answer the question and to comment on it. Are we creating something which need to be created, something that exists and we are trying to discover it, or it doesn't exist anymore? It doesn't exist at all. This could be the closing by Julieta, maybe. If you want my answer, Francisco Paulo, I think it is. I'm not at all an expert in transdisciplinarity. I'm approaching transdisciplinarity becoming old. That is maybe something strange. I am an infectious disease specialist. When I started my career, I was only interested in viruses, bacteria, and antibiotics. And then little by little, I understood that apart from viruses and bacteria, there are men's, there are society, there are pandemic, there are drivers of migration, which are interconnected, of course, with viruses, bacteria, just talking of my discipline. So to me, it exists, but it's not easy to understand at the beginning. I am appreciating transdisciplinarity the older I become. I do not know whether it is my only experience or not, but I'm perceiving the value of working together, or different approach, just becoming, I wouldn't say wiser, I'm just saying older. And that is my answer to you, Francisco. And if no other people is wanting to comment on the stimulus, a little bit provocative by Francisco Paulo, then I would like to pass the floor to Julieta to close the session. Okay. Muchas gracias por la sesión. Agradecemos mucho la participación de la cátedra transdisciplinaria de la UNESCO de la Universidad de Florencia y de Siena, y de los compañeros, los colegas que participaron con muy buenas ponencias, muy buenas propuestas que se han comentado y que quedaron en el tintero, o sea, quedaron abiertas, ¿no? En los 7 meses de congreso, del tercer congreso de transdisciplinariedad, lo que vemos en las sesiones es que las problemáticas surgen y quedan abiertas. O sea, no son problemáticas que se cierran, sino que abren caminos, abren preguntas, vuelven a abrir cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, la conferencia muy buena de Esteban abre caminos de reflexión del presente y del futuro. Porque, ¿qué es el futuro de la humanidad y de la civilización? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Qué va a pasar? No solo por la pandemia. Ya estaba el planeta acabándose antes de la pandemia. La pandemia vino a dar la gota de agua, de decir, o se mejoran, o el planeta y la humanidad a ver para dónde va, ¿no? Entonces, por eso yo preguntaba sobre el transhumanismo y el poshumanismo. Yo creo que los comentarios de la sesión fueron muy importantes. Yo creo que queda abierto varios caminos, y pienso que, como en todas las sesiones, en los 7 meses de congreso, sigue siempre el problema de la diferencia entre multi, inter y transdisciplinariedad. Hay muchos matices. O sea, de acuerdo con la filosofía, se integra de manera diferente, porque, por ejemplo, podemos colocar que la relación de lo que plantea Pasarab Nicolescu
y también Morin, de alguna manera completa, Edgar Morin complementa, es la idea de que en la transdisciplinariedad hay un continuum entre ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, ciencias exactas, ciencias artísticas, filosofía, religión y espiritualidad. O sea, que es un espectro que cubre no solo toda la producción de los procesos cognitivos, pero que cubre el mismo sujeto y su práctica. O sea, esa pregunta que hacen, ¿la transdisciplinariedad es un invento de la epistemología o existe en la realidad? Entonces, Basarab-Nicolescu contesta en el manifiesto de la transdisciplinariedad que la transdisciplinariedad está en la naturaleza, en la cultura, en la vida. No es una epistemología que inventa de igual manera la complejidad. O sea, cuando pregunta, porque eso pregunta la gente que es disciplinaria y dice, ¿para qué la transdisciplinariedad y para qué la complejidad? Entonces, lo que uno tiene que contestar es que la complejidad y la transdisciplinariedad no solo epistemológicamente, no solo epistemologías, sino que están respondiendo a la vida, al mundo, al sujeto, a los problemas del mundo y de la civilización. Entonces, en ese sentido, es que el Congreso sigue buscando. No tenemos una definición establecida de lo que es la transdisciplinaridad, pero ya Basarab-Nicolescu tiene varios trabajos, y así como también digo, creo que Darío y otros que comentaron varios trabajos sobre la transdisciplinariedad, pero todo eso van cubriendo aspectos parciales de la reflexión sobre estas epistemologías. Yo creo que la sesión cumplió con los objetivos de abrir preguntas, problemáticas y caminos. Y agradecemos mucho su presencia y seguiremos el viernes con la cátedra de Italia. Muchísimas gracias por su presencia y seguimos en contacto.